3. Real state of things. Since everything in this world is brought about by causes and conditions, there can be no fundamental distinctions among things. The apparent distinctions exist because of people's absurd and discriminating thoughts. 第3節真実の姿。この世のすべてのものは皆縁によって現れたものであるから、もともと違いはない。違いを見るのは人々の偏見である。In the sky, there is no distinctions of east and west. People create the distinctions out of their own minds and then believe them to be true. Mathematical numbers from 1 to infinity are each complete numbers, and each in itself carries no distinction of quantity. But people make the discrimination for their own convenience, so as to be able to indicate varying amounts. 大空に東西の区別がないのに、人々は東西の区別をつけ、東だ、西だと集約する。数はもともと1から無限の数まで、それぞれ完全な数であって、量には多少の区別はないのであるけれども、人々は欲の心から計らって多少の区別をつける。Inherently, there are no distinctions between the process of life and the process of destruction. People make a discrimination and call one birth and the other death. In action, there is no discrimination between right and wrong, but people make a distinction for their own convenience. Buddha keeps away from these discriminations and looks upon the world as upon a passing cloud. To Buddha, every definitive thing is illusion. He knows that whatever the mind grasps and throws away is insubstantial. Thus, he transcends the pitfalls of images and discriminative thought. もともと生もなければ滅びもないのに、生死の区別を見、また人間の行為それ自体には善もなければ悪もないのに、善悪の対立を見るのが人々の偏見である。仏はこの偏見を離れて、世の中は空に浮かぶ雲のような、また幻のようなもので、捨てるも取るも皆虚しいことであると見、心の計らいを離れている。People grasp at things for their own imagined convenience and comfort. They grasp at wealth and treasure and honors. They cling desperately to mortal life. They make arbitrary distinctions between existence and non-existence, good and bad, right and wrong. For people, life is a succession of graspings and attachments, and then, because of this, they must assume the illusion of pain and suffering. 人は計らいからすべてのものに執着する。富に執着し、財に執着し、名に執着し、命に執着する。有無、善悪、聖者、すべてのものにとらわれて迷いを重ね、
苦しみと悩みとを招く。Once there was a man on a long journey who came to a river. He said to himself, "This side of the river is very difficult and dangerous to walk on, and the other side seems easier and safer. But how shall I get across?" So he built a raft out of branches and reeds and safely crossed the river. Then he thought to himself, "This raft has been very useful to me in crossing the river. I will not abandon it to rot on the bank, but will carry it along with me." And thus he voluntarily assumed an unnecessary burden. Can this man be called a wise man? ここに一人の人がいて長い旅を続け、とあるところで大きな川を見、こう思った。この川のこちらの岸は危ないが、向こう岸は安らかに見える。そこでイカダを作り、そのイカダによって向こうの岸に安らかに着くことができた。そこで、このイカダは私を安らかにこちらの岸へ渡してくれた。大変役に立ったイカダである。だから、このイカダを捨てることなく肩に担いで行く先へ持っていこうと思ったのである。この時この人はイカダに対してしなければならないことをしたと言われるであろうか。そうではない。This parable teaches that even a good thing, when it becomes an unnecessary burden, should be thrown away. Much more so if it is a bad thing. Buddha made it the rule of his life to avoid useless and unnecessary discussions. この例えは、正しいことさえ執着すべきではなく、捨て離れなければならない。まして正しくないことはなおさら捨てなければならないということを示している。Things do not come and go, neither do they appear and disappear. Therefore, one does not get things or lose things. Buddha teaches that things neither appear nor disappear, since they transcend both the affirmation of existence and the denial of existence. That is, everything being a concordance and succession of causes and conditions, a thing in itself does not exist. So it can be said that it is non-existent. At the same time, because it has a relative connection with the causes and conditions, it can be said that it is not non-existent. すべてのものは来ることもなく、去ることもなく、生ずることもなく、滅することもなく、したがって得ることもなければ失うこともない。仏は、すべてのものは有無の範疇を離れているから、有にあらず、無にあらず、生ずることもなく、滅することもない、と説く。すなわち、すべてのものは因縁からなっていて、ものそれ自体の本性は実在性がないから、有にあらずと言い、また因縁からなっているので無でもないから無にあらずというのである。To adhere to a thing because of its form is the
source of delusion, if the form is not grasped and adhered to, this false imagination and absurd delusion will not occur. Enlightenment is seeing this truth and being free from such foolish delusion. The world, indeed, is like a dream, and the treasures of the world are an alluring mirage. Like the apparent distances in the picture, things have no reality in themselves, but are like heat haze. 物の姿を見てこれに執着するのは迷いの心を招く原因となる。もしも物の姿を見ても執着しないならば計らいは起こらない。悟りはこの誠の道理を見て計らいの心を離れることである。誠に世は夢のようであり、財宝もまた幻のようなものである。絵に見える遠近と同じく見えるけれどもあるのではない。すべては陽炎のようなものである。To believe that things created by an incalculable series of causes can last forever is a serious mistake and is called the theory of permanency. But it is just as great a mistake to believe that things completely disappear. This is called the theory of non-existence. These categories of everlasting life and death and existence and non-existence do not apply to the essential nature of things, but only to their appearances as they are observed by defiled human eyes. Because of human desire, people become related and attached to these appearances. But in the essential nature of things, they are free from all such discriminations and attachments. 無量の因縁によって現れたものが永久にそのまま存在すると信ずるのは条件という誤った見方である。また、全くなくなると信ずるのは断見という誤った見方である。この断、常、無は物そのものの姿ではなく人の執着から見た姿である。すべてのものはもともとこの執着の姿を離れている。Since everything is created by a series of causes and conditions, the appearances of things are constantly changing. That is, there is no consistency about it, as there should be about authentic substances. It is because of this constant changing of appearances that we liken things to a mirage and a dream. But in spite of this constant changing in appearances, things in their essential spiritual nature are constant and changeless. ものはすべて縁によって起こったものであるから皆移り変わる。実体を持っているもののように永遠不変ではない。移り変わるので幻のようであり、陽炎のようではあるが、しかもまた同時にそのままで真実である。移り変わるままに永遠不変なのである。To a human, a river seems like a river, but to a hungry demon which sees fire in water, it may seem to be like fire. Therefore, to speak to a human about a river existing would have some sense.
but to the demon it would have no meaning. In like manner, it can be said that things are like illusions. They can be said neither to be existent nor non-existent. 川は人にとっては川と見えるけれども、水を火と見るガキにとっては川とは見えない。だから川はガキにとってはあるとは言えず、人にとってはないとは言えない。これと同じように、すべてのものは皆あるとも言えず、ないとも言えない。幻のようなものである。It cannot be said that, apart from this world of change and appearance, there is another world of permanence and truth. It is a mistake to regard this world as either a temporal world or as a real one. しかもこの幻のような世界を離れて、真実の世も永遠不変の世もないのであるから、この世を仮のものと見るのも誤り、実の世と見るのも誤りである。But ignorant people of this world assume that this is a real world and proceed to act upon that absurd assumption. But as this world is only an illusion, their acts, being based upon error, only lead them into harm and suffering. A wise man, recognizing that the world is but an illusion, does not act as if it were real, so he escapes the suffering. ところが世の人々はこの誤りのもとはこの世の上にあると見ているが、この世がすでに幻とすれば、幻に計らう心があって人に誤りを生じさせるはずはない。誤りはこの道理を知らず、仮の世と考え、実の世と考える愚かな人の心に起こる。知恵ある人はこの道理を悟って、幻を幻と見るから、ついにこの誤りを犯すことはない。